ওয়ালাইকুম ভিউয়ার্স, সিদ্দিক টেকের পক্ষ থেকে সবাইকে ধন্যবাদ। তো আজকে দেখাবো কিভাবে প্রফেশনাল ওয়াইফাই রাউটার বানানো যায় এবং ওয়াইফাই পাসওয়ার্ড ভাড়া দেওয়া যায়। তো সেই জন্য দেখতে পাচ্ছেন আমার রাউটারকে এক্সট্রা কেবল লাগাইছি, কপার কেবল। এটা বাড়ছে না, বেশি যায় না, কাছাকাছি থাকে। তো আজকে দেখাবো ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো যায়। রানিং আছে, তো আমি এখন এটাকে ডিসকানেক্ট করব। করে ফেললাম। রাউটার রাউটারকে এখন আমরা ডিসেম্বল করব করে তারপরে দেখাবো। তেমনি এটা দেখতে পাচ্ছেন নেক্সট এমনি ওয়্যার পেঁচানো ছিল, ওয়্যারটা খুলে দিচ্ছি। এটা ডিশ লাইনের ভিতরের একটা কেবল, নর্মাল, শুধু কালো কাভারটা খুলে নেওয়া হয়েছে। অ্যান্টেনার থেকে এটা করতেছি। একটা খুলে ফেললাম। সেকেন্ড সাথে যেটা ছিল এটাও খুলবো। আগে এটা 40 মতো ফ্রিকোয়েন্সি যেত, আমরা ডাইরেক্ট ওয়াইফাই অ্যান্টেনা ডাবল অ্যান্টেনার সাথে আমরা কানেকশনটা করব। সেকেন্ড কানেকশনটাও খুলে ফেললাম। ওয়্যারটা লাগবে, ওয়্যারটা আমরা রাখলাম। এটা হচ্ছে সেই ওয়্যারটা যে এটা বানিয়েছিলাম, কালারটা ফেলে দিয়ে সাইডে রাখলাম। আমরা এখন রাউটারটা ওপেন করব। এবার স্ক্রু আছে কিনা, কাভারটা দেখবো। স্ক্রু নাই, দেখবো স্ক্রু আছে কিনা। সিম্পলি এটা ওপেন করার চেষ্টা করবো। আমি ওপেনার ব্লেড ইউজ করবো। প্রফেশনালি মোবাইল রিপেয়ারিং করেন তারা অবশ্যই জানবেন এটা দিয়ে খুলতে হয়। সো আমি করতেছি। So no problem, try করতেছি another way। দেখতে পাচ্ছেন খুলতেছে।
Next level. আপনাদের ঝালাইটা দেখাইতেছি। এখানে এই অ্যান্টেনা থেকে দুটো নিচ্ছি, অ্যান্টেনা থেকে দুটা। আর একটা গাড়ি। Next level.
এক এন্ট্রিটা কমপ্লিট হলো, এখন আমরা সেকেন্ড এন্ট্রিটা করবো। করছি হয়ে গেল। আমরা এখন ফিটিং করতেছি সেটা আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে শেষ। চেক করবো যে আমাদের রাউটারের সিগন্যাল করছে। ফুল কানেকশন, কানেকশনটা দেখাবো। এটা হচ্ছে পর্যন্ত পাওয়া যায়, তারপরে ভিডিওটা আপনাদেরকে দেখাবো। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমাদের যে রাউটারের কাজটা হয়েছে এটা সাকসেসফুল হয়েছে। অনেক দূরে থেকে এটা পাওয়া যাচ্ছে। চেক করছি অলরেডি, আমাদের টেক্সটটা দেখছি। ধন্যবাদ ভিডিওটা দেখার জন্য। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। এবং লাস্টে যে কথা পরিশেষে সবাই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর ভিডিওটা যদি ভালো না লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন, কীভাবে করলে ভালো হয় মতামত জানাবেন।